Visakhapatnam, India's eastern sentinel, a city of strategic importance, home to the Eastern Naval Command, and a powerhouse of industry with its steel plants, refineries, and shipyards. But Visakhapatnam is not like most cities. It doesn't spread in circular pattern, it stretches between the mountains and the sea, with horizontal growth topographically. Despite this, it has become a vibrant cosmopolitan city. Vulnerable communities from across India have come here in search of work and opportunity, shaping its identity over time. Yet, growth has not been equal. Over 300 slum settlements are part of this city, home to migrant workers, fisherfolk, and daily wage earners. For them, environmental challenges are not distant problems. Cyclones, dense and unsafe settlements concerning air quality and climate risks directly affect their everyday lives. At the same time, the natural systems that once protected the city, its forests, mangroves, and water bodies, are under increasing pressure. Project VIZAG Phase 3 is a step towards change, an effort built with vulnerable communities to restore nature and strengthen resilience from the ground up. Beneath the city lies an ancient system, a network of interconnected tanks designed to manage water sustainably. Over time, many of these water bodies had been neglected. Through the cascade model, a systematic restoration efforts have been carried out using community-owned Vialagram models and technical DGPS surveys to guide the work. 12,500 cubic meters of silt removed, bunds strengthened, invasive weeds cleared from 4 water bodies, and a complete chain of 5 tanks are connected as a single hydrological units cascade, and community resolutions signed, turning restoration into a civic commitment. ఇది కంబాల చెరువు. ఈ కంబాల చెరువుకి అంతకుముందు గాతా గోతు ముళ్ళు దొంకలతో చెట్లతో ఉండేదండి. ఇప్పుడు దాన్ని వచ్చి శుభ్రంగా దాన్ని లెవెల్ చేసి జేసీబీని తీసుకొచ్చి దొంకదోలు తీసి గట్లు ఎత్తు పల్లాలు లెవెల్ చేసి ఒక లెవెల్గా గట్టు తయారు చేశారండి. ఇప్పుడైతే శుభ్రంగా ఉంది చెరువు. ఈ చెరువు నీరు మేము పొలానికి నీరు కొడతాను హ్యాపీగా ఉంది. ఇప్పుడు చెరువు గట్టు చూద్దామంటే మంచి ముచ్చటగా ఉందండి. Degraded forest zones of northern Visakhapatnam, Gudilova and Mulakuthu. Women from the Malakapuram Kalanjia Samakhya Federation are doing something quietly extraordinary, growing a forest from scratch. This year, 2,000 native trees planted and more than 10,000 trees are managed. Native plant nurseries, pollination zones established, honeybee colonies introduced, and an environmental education center. Pakuruthi, an ecological studio, now welcoming the community to reconnect with their forest. ఇక్కడ మీ చిన్నతనం నుంచి అడవి మంచి తుప్పలు ముళ్ళు అన్నీ ఉండేవి బాబు. ఇప్పుడు ఏవి లేవు, బాగానే చేశారు సైటు. తర్వాత పిల్లలు కూడా తీసుకొస్తాండ్రు, పిల్లలకు కూడా బాగా నేర్పించాండ్రు. ఎగ్జిబిషన్ అది బాగానే నేర్పుతాండ్రు. పిల్లలు వస్తాండ్రు, ప్రతి ఆదివారం వచ్చి చాలా బాగా చేసుకుంటాండ్రు. అంత బాగానే ఉంది సైటు. For the fishing communities of Visakhapatnam's coastal slums, the sea is life. But overfishing and climate shocks have made that life precarious. The answer may lie just below the surface. This year, 50 HDPE rafts, a new livelihood, and a small but powerful contribution to marine greening, which is seaweed culture reducing carbon and rebuilding what was lost. అందులోనే 1 ఇయర్ సంవత్సరం బట్టి మేము ఈ వర్క్ చేస్తున్నాము. అందులోనే నెట్లు కట్ చేయడము, ముందు ఏమీ తెలిసేది కదా, నెట్లు కట్ చేయడము, తాడులు పెట్టడము, ఇవన్నీ మేమే మా సొంతంగా ఓన్గా దగ్గరుండి ఇవన్నీ తెలుసుకోగా చేస్తున్నాం. అందులోనే వేరే వాళ్ళు వచ్చి పనులకి మొదటి నుండి ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ట్రైనింగ్ అయి చేసుకుంటున్నారు. ఇదే వరకు సీవీడి వర్క్. తర్వాత నెక్స్ట్ రేపలు చిన్న మూతలు ఉన్నవి అవి తీసి పెద్ద మూతలు పెట్టుకొని ఇప్పుడు వైర్లు క్యాంప్లో వైర్లు ఇవన్నీ దగ్గరుండి వేయించుకొని చేసుకుంటున్నాం. Cyclones don't announce themselves gently. For slum communities along the coastline, every storm season is a reckoning. Windbreaker plantation and mangroves are the green environmental options. This year, 500 bamboo saplings along with 1,500 coastal trees managed are now form a living windbreaker at Jalaripeta. And a new generation of coastal stewards is learning to read the mangroves, nature's first line of defense. We revamped the 2-hectare mangrove sites with more than 2,000 mangrove plantations. మా తోటవేది గ్రామం
తీరాన్ని ఆనుకొని ఉండడం వల్ల విపత్తులు కానీ తుఫాన్లు కానీ వచ్చేటప్పుడు ప్రతిసారి గురి అవుతున్నాయి. దానికి డాన్ ఫౌండేషన్ వారు ఈ గురి అవ్వడం వల్ల, తుఫాన్లకు గురి అవ్వడం వల్ల మాకు 2000 మొక్కలు మడ మొక్కలు మా కమ్యూనిటీ వారిచే వేయించడం జరిగింది. అవి పెరిగిన తర్వాత తుఫాన్లకి గాలికి ఆపుతాయనే ఉద్దేశంతో వేయడం జరిగింది. Knowledge is also an ecosystem. In the coastal slums of Visakhapatnam, children are becoming its stewards. Over 400 children from 22 slum communities have participated in systemic initiatives, learning to understand, protect, and engage with their environment. ఇన్నాళ్ళైతే పిల్లలు ఇంటికి చదువుకి మధ్య ఉండేవారు. అలాంటిది డాన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పిల్లలు కూడా 4 విధాలుగా అన్ని నేర్చుకోవడం, జూ పార్క్కి, కట్లకొండ, సైన్స్ కోసం, పక్షుల కోసం అన్ని కూడా తెలుసుకున్నారు పిల్లలు. Ecological health and human health are deeply connected. To address this, with support of health centers, 20 health camps have been organized across vulnerable communities, ensuring access to essential healthcare for environmentally vulnerable women and children. మేము గత కాలంలో మాకు హాస్పిటల్ సౌకర్యం ఉండేది కదండి. DHAN ఫౌండేషన్ అని వారు మాకు సహకారం అందించి మాకు హాస్పిటల్ పెట్టించి ఇచ్చేసారండి. మాకు వారు అందించిన దాన్ని బట్టి మేము బ్లడ్ టెస్ట్ ఏంటి, యూరిన్ టెస్ట్ ఏంటి, ప్రతిదీ టెస్టులు చేయించుకోవడానికే కాకుండా గత సంవత్సరం నుంచి ఈ సంవత్సరం వరకు 125 మంది వరకు మేము ఎన్నో రకాలుగా రీతిలుగా టెస్టులు చేయించుకుంటున్నాం. బ్లడ్ ఎంత ఉంది, బ్లడ్ ఎంత సరిపోతుందో కూడా చూపించుకుంటున్నామండి. What does ecological regeneration look like? It looks like a woman who tends a sapling knowing her grandchild will sit in its shade. It looks like a fisherman who invests in the sea, rather than depleting it. Project VIZAG is not a project of experts doing things for communities. It is a project of communities doing things for their city and their future.